cot theta plus 1 and it is equal to LHS side. तिथे आपल्याला RHS साइड बघायची आहे. 1 minus sin theta upon cos theta. Now cosec theta minus 1 upon cot theta is equal to also cosec theta plus cot theta minus 1 divided by cosec theta plus cos theta plus 1. आता हे इक्वल टू हे आयखने आपल्याला चेक करायचे. cosec theta minus 1 divided by cot theta. Cosec theta means what? 1 upon sin theta. Cosec theta means 1 upon sin theta minus 1 divided by cot theta means cos theta divided by sin theta. आता इथे सबट्रॅक्शन करून घ्यायचे. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 minus sin theta divided by sin theta whole divided by cos theta upon sin theta. इथे sin theta कट होतील and answer is 1 minus sin theta divided by cos theta and it is equal to RHS side of the expression or equation. तर इथे आपण प्रूव्ह केलं LHS side equal to RHS side.